They come in red, white, or black. The legs, you want to make sure that the long ones are okay. For the center leg, for right here, you can use either this, red, white, black, or blue, or this. It's up to you. Vamos lá, Breno. Ó, tá sem parte, tá? Tem parte que não tá aqui, que ele me falou, tem coisa que não tá aqui. Então, vamos lá. Corpo pode ser vermelho, preto ou branco. Eu não posso decidir, você também já sabe o que eu escolheria. Preto. Cabeça pode ser esse, pode ser esse. Pode ser esse. Ah, isso é legal. Right here on number 6 for you, okay? Put your basket up here. Alright, here's this. Cabecinha do Leandro. Esse aqui é meio esquisito. Here, you guys are gonna be able to see. Essa eu não queria porque é muito Padrãozão, jovem. Esse rosto tá legal. Esse é maneiro também. Mas é desse. É igual, só que vermelho. Acho que eu preferi o outro. Não sei. O que ele falou sobre o negocinho do lado? Que essa a cabeça do C, esse aqui é a sua cara. É mesmo. A cabeça do C vem com um bracinho. Esse aqui não vem com... Ah, esse aqui ó, vem com um bracinho. Acho que o corpo eu vou fazer branco. Não. Branco? É, porque o outro é preto ou vermelho. Como a cabeça tem branco ou roxo faria o corpo. Esse aqui ficou legal, hein? Esse aí ficou maneiro mesmo. Eu acho que eu gostei mais desse aqui. Porque assim, ó, assim fica muito padrãozão, ó. Não. Mas fala a verdade pra mim. Não, eu também gosto desse. É porque eu não quero falar, porque eu gosto muito desse preto, né? Aí não quero influenciar. Ah, e aí tem que pegar as pernas também. Pernoca? Ele falou que pode ser rodinha ou pode ser assim. Eu prefiro rodinha no meio. Cadê? Rodinha ou? É, rodinha ou esse aqui, ó. Acho que rodinha é melhor pra andar. É. E aí as pernas tem vermelho. Ah não, tá muito dark side esse aqui. Eu quero uma perna branca. Fica legal? Fica no pico? Legal, vermelho e preto. Vou fazer Flamengo. Ó, acho que tá legal, não tá? Esse aqui é mais legal. Mas esse não vem a perninha. O que você acha dessa transparência? É o seu charme, porque tem uns fios em cima que aparecem. Essa aí não tem, né? Eu gosto desse aqui que tem uns fios. Eu não queria azul porque azul é o variedade azul. O que você acha do corpo branco e da perna preta? Ó, aquela perna ali cinza, tá? Ah não, essa aqui, né? A mesma perna. Ou não, essa aqui. Não é do esse. Ah, de outro? Sim? Não sei. Ah, ficou legal, eu gostei. Eu gostei, fica menos preto, fica menos carregado. Eu acho que é isso. É?
now. I'll show you how to start it here, and then I'm going to hand it off to you, okay? So what you want to do is grab this, press this button, and tighten the light. When you tighten it, make sure you push back on here and make sure it's tight. This might be a bad one. Give me a second. One second. Fala aí. Pegamos uma perna ruim. É, a perna tava ruim, tava mancando. É, só mancar, só mancar. A perna tava mancando. Pô, mas isso aqui é mó legal, tá? Bota direitinho, que nem a chave de fenda, basicamente. É só bota, no caso, tava ruim, mas bota direitinho perto e... Try this with different legs. If it's weird in that one too, it might be that, okay? Because I don't know which one it is. Yeah. Either way, you're gonna walk out with a good function. Okay? I'll make sure of that, okay? I do apologize. So we are going to use this man, okay? Right? Is that a little bit better? There we go. Okay. Nice. Very good. Okay. Power roller. Here's the wheel. Go ahead and place that on the knee. If it doesn't fit one way, try the other. It can only go in one way. There we go. Go ahead and stand them up. Now let's put the head over here. Let's go ahead and place that head directly over there. Very nice work. Cool. Okay, we have a lot of accessories you have to put on, okay? Let's put two of these right here. Branquinho, né? É, branco, talvez um vermelho, porque ele tem um vermelhinho aqui, mas acho que o resto não. Black ones of these, and you want me to grab those for you? That is up to you. Yeah, one black. One black? Sure. One black, one red. And these go on the side of the legs, right here. I can grab two of the same color if you want. If not, you can do one of two different colors. I think two white ones. Two white, sure. Tá legal. O robô do Flamengo ali, ó. Ou do São Paulo. Parece a camisa do São Paulo. É um branco. You want two arms. We're going to put them in the side of his head right here. And it's up to you if you want to keep those on or off, but they just come with them anyway. And then the last thing is going to be this antenna. We're going to place it right on top. There we go. Okay. I'm going to get them one last look over here. Now I'm going to activate them for you, okay? No, other way around. Now we're going to connect our switch. Very nice one. These little arrows. You see that there? And now, twist yourself so that the two arrows line up. Activate it. Go ahead and press that button whenever you're ready. It's going to run through a couple tests, and this guy should be good to go, okay? To get him set up, the legs down, and the feet go forward. He sets up perfectly like this. You get your remote. This is how you move his head side to side. And talk to you with his thumb. This is how you get side to side here. This makes him go forward. Now this button does not do anything, and that's because you
to buy other accessories. I'm gonna hand this to you. Please be careful with the edge, though. Okay. Você gostou desse vermelho e preto aqui? Hã? So, there's an on-off switch on the back of your remote. There's also an on-off switch right underneath of your Droid, right there, that switch, okay? Your Droid is powered by 6 AA batteries. Your remote is powered by 2 AAA batteries. I will give you a copy of these directions because I know I'm talking a lot. This outlines some of the things I've been saying. I will put it in the box. Ok, ok. After 5 minutes of inactivity, if your Droid and remote are on, you may pick up your remote and it won't work. That's normal. It's a sleep mode. Just flip your remote on and off, and it'll be good to go again. If you turn your remote off but leave this guy on, or like he will move on his own. He won't run away from you, but he'll make noises and stuff. Kind of reminds you that he's on, but also that he's talking. Because only that specific body and head and legs take more accessories, if that makes sense. And normally people just pick from that. It's rarely you do both. So I always say this is the best kind of Droid to build, unless if you're just going for a replica. Yeah, only they wanted the little arms, so and they told me I could do like the body and the head. Little one, you go in the front. So you have to turn your upside down. Say hi in there. Folks, you had a lot of fun. Have a good night. Thank you. Bye bye. So have you? BR3ML3. Os dois funcionários falaram que foi uma boa combinação, tanto o que ajudou a montar, quanto o cara lá da esteirinha. Então, Porque dá pra botar o máximo de acessórios possíveis nas partes que ela escolheu, né? Cada parte que ela escolheu aceita um acessório, nem todas as partes aceitam um acessório.